Okay, so good morning everyone once again. We are going to start now. The concepts belongs to advanced programming concept, that is Python programming. Okay, we have start with the second unit, data types, variable, basic input output, operations. Then we have gone through some. Today we are going to look for basic operators. See, only this operator point is remain to cover from this chapter. Okay, so today we are going to cover it. For this, I will quickly revise once again what is there. See, in simple Python program, you know, uh, it's a interpreter language. That means only you need to write a statement which you wish to execute. Okay, so it's a very simple programming language for understanding. The second point, literals. Literals, what do you understand by literal? Literal म्हणजे काय? की जी व्हॅल्यू तुम्ही व्हेरिएबलला असाइन करतात, that value is nothing but literal. Okay, I will give one example over here. Just check whether screen is properly visible to all. Yes, is it Yes, clearly sir. visible? Okay, I will explain it here. Literal, what is literal? Literal कशाला म्हणायचं? Okay, or I will go to this problem statement. Okay, Python editor. Okay, now if you observe this line number 4. So what is there in the line number 4? Yes. What is there in the line number 4? X equal to 12. This X, we called it as variable. This equal to is nothing but assignment operator, and 12 is nothing but value. बरोबर, ही value. Value लाच काय म्हणतात? Literals. In programming language, we call it as a literal. So any constant value, इथे दिली म्हणजे ही काय झाली? Constant value झाली. Okay. So any constant value, we called it as a literal. This is assignment operator, and leftmost is what? Your variable. X is variable, Y is variable, 12 is literal, 3 is literal, and equal to is nothing but assignment operator. Okay, so this was about literals. Okay, today we are going to look for operators. Variables we have seen. Why we are using these variables? Variables are used to store the values. Variables कशासाठी use करतात? Again, I will move back to here. Why we are going to use this X and Y variable here? Because to store the value 12 and 3, not necessary 12 and 3, we have like this, we called it as the integer type of value. If I write a decimal, let's say 12.5, we called it as ह्याला कुठल्या टाइपची व्हॅल्यू म्हणतात? Float values. If I give some let's say E or J, that means I'm having integer, then float, 1 plus. Okay, I will write, this is what integer value, this is your float value, and if I write any character as well, so this we call it as a complex data type. Okay, also we have, yes, character data type. Now for character, we know we have three different parts. Either you can give character in single quote, let's say this way, hi. You may give a character or word in double inverted commas, let's say okay, I'll write simple hello. And we have one more type as z is equal to ty make, sorry, welcome to ty make. And after this I'm going to use this. This is single inverted comma, this is double inverted comma, and for third variable z I use triple inverted comma. Yes, so can you differentiate? Can anyone tell me the difference between this first single inverted comma, double inverted comma, and triple inverted comma? सिंगल इनवर्टेड कॉमा कधी यूज करायचा, डबल इनवर्टेड कॉमा कधी यूज करायचा, ट्रिपल इनवर्टेड कॉमा कधी यूज करायचा? येस, एनीवन?
We have seen this in last lecture. Yes, anyone? Yes, anyone? Is screen visible to all? Yes, Hello? sir. Okay, now tell me when to use single inverted comma, when to use double inverted comma, and when to use triple inverted comma in string. String मध्ये single inverted comma, double inverted comma and triple inverted comma कधी यूज करायचा? Yes, anyone? Okay, someone has mentioned in the chat box. In triple inverted commas, output will be print in different line. Very correct. See, there is no difference between single inverted comma and double inverted comma. It will print in a single line. जे काही तुम्ही इथे एका लाईन मध्ये लिहिलेलं असेल, okay, whatever the things you have written in a single line, it will be taken consider in single inverted comma and double inverted comma. But if you wish to go with multiple lines, okay, at that moment you need to start with triple inverted comma and you need to close it triple inverted comma. Okay, so this is what a difference between single, double and triple inverted commas in, yes, string values. String typeच्या values मध्ये हा difference आहे. Okay, so these types, या टाइपच्या व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी काय करतात? व्हेरिएबल्स. वी आर युजिंग द व्हेरिएबल्स. Okay, how we are going to talk? That means again with the help of input and output. How to talk to computer is nothing but to get input from the user and to process it. म्हणजेच काय की we need to perform some operation and we need to display the result. For displaying result, we are using print function. Okay, this is what print function. And to take input from the user, yes, which function is used? युजर कडून जर म्हणजे ह्या आउटपुट विंडो वरून जर मला व्हॅल्यू घ्यायची असेल, देन विच फंक्शन इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द युजर? कुठलं फंक्शन यूज करतात? येस, एनीवन? Scanf. No, scanf is used in C programming language. Yes, you are correct, but it is there in the C programming language. We have implemented two programs. आठवत आहे का तुम्हाला? आपण युजर कडून त्याचं नाव ऍक्सेप्ट करून घेतलं होतं, इफ यू रिमेंबर. Okay, for your understanding, I will type it once again here. Let's say name is equal to, I'll write my name here. Okay, and I'm going to display with the help of name variable. कारण हे नाव कशामध्ये सेव्ह केलं मी? नेम या व्हेरिएबल मध्ये. And so what I'm going to display, the value belongs to this name variable. Just check here, the name get prints. Okay, yes, I will make hash to this first print line because I don't want hello world here. Okay, now I don't want to give my name like this way. I don't want to give the name like this way. Then what I want, I wish to take the name from the user. मला user कडून नाव घ्यायचे, म्हणजे इथून मला नाव घ्यायचे. So what I will do, I will use this input function. This is very similar as like of your scanf function. Okay, if you check here, I have given the input, it passed to this name variable and it prints here. Okay, I will, to make difference, I will write this way.
Okay, this I have given the input and here it prints hello ty make. समजतंय का? Hello. Yes, sir. Okay. We have already implemented this, but just for a quick revision, I am taking this. Input is used to take value from the output window. म्हणजेच युजरला जर इनपुट द्यायची असेल व्हॅल्यू एखादी तर त्याच्यासाठी कुठलं फंक्शन यूज करतात? इनपुट. And to display we are using the print. Okay, now there we have seen one limitation of input function. Input function ची एक instead of limitation a feature. एक feature काय आहे input function चं? Whatever we are going to take it from the user कडून मी जे काही घेईल, it is in the form of character. It is in the form of character or you may call it as a string. User कडून जे काही तुम्ही व्हॅल्यू स्कॅन करून घेणार, it is in the form of it is in the form of repeat, string or character. Okay, now just check. Okay, I will give here, okay, I will rerun the program and I will type it here. Let's say 25. Okay, hello 25. What does it means? याचा अर्थ काय होतोय? Okay, now check. I will write one more line here. Print type of. Hello, am I audible? Yes, sir. Just a minute. I think it get hang. I'll okay. Okay, just a minute. Okay, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, now check here. I'm going to give as an input value 25. I'll run the program again. Hello traceable. Okay, trace back most recent call last. Okay, I will run again. Hello, sir. Hello. Sir, we have to remove that off word, sir. Type of. No. I wish to check the type of this name variable. ह्या variable मध्ये कुठल्या टाइपची व्हॅल्यू आली ती मला चेक करायची. Sir, only we have to type and name, sir. Yes. Thanks. Actually, due to this programming languages, in C++, C and C++, we use size of operator. Okay, to check this part. I forget. Yes, only type function is used to check this, right? Okay, I will add now here 25, and you will get the type of value. आता ही जी काही युजर कडून व्हॅल्यू घेतली इनपुट मधून and it is stored in the name variable, right? आणि मग आता ही व्हॅल्यू कुठल्या टाइपची आहे ती कशी चेक करणार आपण? With the help of this type operator. Type
सॉरी इट कॉल्ड इट ॲज फंक्शन. टाईप फंक्शन आणि इथे काय करायचंय, ज्या व्हेरिएबल म्हणजे तुम्हाला चेक करायचं असेल तर त्या व्हेरिएबलचं काय करा, तुम्ही इथे नाव ऍड करा. ओके, आय विल ऍड वन मोर व्हेरिएबल हिअर. लेट्स से x इक्वल टू 25. नाउ जस्ट चेक हिअर फ्रॉम आय हॅव गिवन थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट इट ॲज 25 ही स्ट्रिंग आहे आणि इथे जी काय मी मेन्शन केली प्रोग्राम मध्ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटिजर. आय विल रन द प्रोग्राम अगेन. Oh, instead of here I need to print the value of x as well. Type of x to check the difference. I think net is too slow today. Yes, now I will give 40. Okay, maybe okay, I will share this compiler link in the chat box so that okay, just check whether everyone is having the link in your chat box. आहे का लिंक तुमच्या चॅट बॉक्स मध्ये? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, just click and type the lines from here desktop. जे इथं प्रोग्रामचे लाईन्स दिसते तुम्हाला ते टाईप करा. बिकॉज आय एम फाइंडिंग लिटिल स्लो नेटवर्क हिअर. And get it ensure you will get the type of the name variable which you have taken the value from user आणि इथे जे तुम्ही आतमध्ये डिफाइन केले आहे it is in the form of integer and here it will be in the form of string. Okay, now I will move to today's content, operators. Yes, can I start with operator? Okay, I will wait for 1 or 2 minutes. Please mute. Yes, is everybody looking here at the screen? Hello, everyone.
Hello. Yes, sir. Okay. I'm getting response from one student only. What about others? Are you looking at the screen? Everyone? Yes, sir. Okay, now we are going to start with operator. Now, here we have two different parts of operator. One is unary operator and other is binary operators. युनरी ऑपरेटर म्हणजेच काय की एका व्हॅल्यूज एका व्हेरिएबल वरतीच काय होतात एक्झिक्यूट होतात. अँड व्हॉट इज बायनरी ऑपरेटर? इट इज नथिंग बट येस इट कॅन ऑपरेट ऑन मल्टिपल और मिनिमम 2 ऑपरेटर्स ऑपरंट्स. त्याच्यामध्ये ऑपरंट कशाला म्हणायचं आणि ऑपरेटर कशाला म्हणायचं? चेक हिअर अन एक्झाम्पल. दिस प्लस इज ऑपरेटर on the left hand side of plus and on the right hand side of plus. Both we called it as operand. ह्या ऑपरेटरच्या लेफ्ट हँड साइड किंवा राईट हँड साइड ह्या दोन्ही साइडला जे काही व्हॅल्यूज किंवा व्हेरिएबल्स असतील वी कॉल देम ॲज ऑपरंड. ओके. आणि ऑपरेटर विच डज अ कॉम्प्युटेशन म्हणजेच काय की एखाद्या कॅल्क्युलेशनचा पार्ट जे साइन करतं त्याला काय म्हणतात आपण ऑपरेटर. आणि त्याच्या लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइडला जे काही व्हॅल्यूज असतील किंवा व्हेरिएबल्स असतील वी कॉल देम ॲज ऑपरंड्स. Okay, now just go through the definition. An operator is a special symbol that carries arithmetic or logical computations. Okay, I will repeat. An operator is a special symbol like this way, plus, minus, division, into. Okay, we will go आता हे आपण बघूयात. Okay, but we call them as a special symbols. कशासाठी? Which performs some arithmetic task or logical computation. Arithmetic, we know we are having addition, subtraction, division, multiplication, right? And logical computations means we can say comparing one variable with other variable, whether it is a is less than b or b is less than a, or whether a is equal to b. Okay, so those logical computations. And for performing arithmetic calculations we are using these operators. Okay, इथपर्यंत समजलंय का? हॅलो. ऑपरेटर कशाला म्हणायचं? देन व्हॉट इज ऑपरंड? येस, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Okay, good. Now we'll see one by one. We have arithmetic operator. Let's say plus. Plus operator is used to add two operands. I will go to here. I will remove this. Okay, make sure one thing. See, hash is used for comment. म्हणजे इथे जे काही लिहिणार तुम्ही हॅश नंतर इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड. Okay, so what you need to write? You need to write it here, roll number, your roll number. On next line, give hash again. Write here, or you can write, you can start with your name. Name. Here, roll number. In third line of hash, you can write your division. Okay, and here, write name of program, hash program. We are going to look for implementation of operators. Okay, implementation of operators. And now you can give one line here, and from 6th line you can start the execution. Because and once you complete one task, take a screenshot, because we need to upload it on Google Form by next week. Next week ला तुम्हाला हे सगळे प्रोग्राम्स टाइप करून काय करायचे परत अपलोड करायचे. Instead of that, do it in the class, in regular class. आता सध्या आपण करतोय त्यावेळेस सुरुवातीला काय करा, use these 4 lines to write your name, your roll number, division and program. इथे तुम्ही नाव टाका, then write your roll number, then write your division and what program you have implemented. And then after implementation, take a screenshot. आता ह्या स्क्रीनशॉट मध्ये काय असेल, the program,
your details as well as here in the right hand side the output part. Okay, so in single part you will get all those things to upload. Okay, परत परत सगळं करत बसायची गरज नाही. If you do it repeatedly, it will be like a more practice for you. But what is minimum requirement for the internal submission? We need to upload your programs. नुसते प्रोग्राम्स नाही तर त्याच्यामध्ये तुमचे हे डिटेल्स पण पाहिजेत. Okay, now I will start with the addition operator. X equal to, let's say, 20, y is equal to 30. I'm going to use this in, I'm going to store the value of addition into x result variable x plus y, and I'm going to print it, print result. Okay, if you check, we'll have the addition 20 plus 30 is equal to 50, or you can write it here. Addition is equal to, the addition is equal to 50. Now similarly, now okay, we have one more point here in the addition. जसा प्लस ऑपरेटर हा ऍडिशन साठी यूज केला जातो. ओके, नाउ इट इज नॉट ओनली फॉर दिस इंटिजर व्हॅल्यू. इफ यू हॅव दिस फ्लोट टाइप ऑफ व्हॅल्यूज, इथे जर तुम्ही फ्लोट टाइप ऑफ व्हॅल्यू जर घेतल्या, यू विल गेट अ रिझल्ट. ओके, इट विल बी यूज ऑन युअर इंटिजर व्हॅल्यू, फ्लोट व्हॅल्यूज अँड स्ट्रिंग ॲज वेल. पण स्ट्रिंग साठी कसं होतंय ते बघूयात आपण. ओके, नाउ जस्ट रीड हिअर. Plus operator also used for concatenate two strings. Okay, I will use some other color here. Concatenate. What do you understand by the word concatenate? Concatenate म्हणजे काय? Hello. Can anybody tell me what is concatenation? Yes, anyone? Concatenation of string म्हणजे काय? Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, so do you know what is concatenation, or should we go with मी सांगू तुम्हाला? तुम्ही सांगा सर. ओके, कॉन्केटिनेशन म्हणजेच काय की दोन शब्द जोडणे. ओके, आणि आता इथे लक्ष द्या थोडंसं. ज्यावेळेस इफ यू आर युझिंग द इंटिजर, इंटिजर मध्ये जर तुम्ही प्लस हा सिम्बॉल यूज केला, इट विल गो फॉर ऍडिशन. तिथे तो ऍडिशन म्हणून वर्क करेल. आणि जर तुम्ही इफ यू आर हॅव्हिंग द स्ट्रिंग म्हणजे कॅरेक्टर टाईपच्या व्हॅल्यूज असतील, एकतर कॅरेक्टर असेल किंवा कॅरेक्टर म्हणजे काय, एक साधा एक सिंपल शब्द. ओके, एक लेटर असेल. इफ आय एम हॅव्हिंग द कॅरेक्टर व्हॅल्यू ऑर स्ट्रिंग म्हणजे पूर्ण वर्ड. ओके, हे ह्या टाईपचे जर व्हॅल्यूज असतील, देन दिस प्लस इज गोइंग टू यूज ॲज कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग. इथे तो कॉन्केटिनेशन म्हणून यूज होतो. आता कॉन्केटिनेशन म्हणजेच काय की ते दोन शब्द जे काय असतील लेफ्ट हँड साईडला, त्या प्लस साईनच्या लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईडला, ह्या दोन्ही साईडला जे काही शब्द असतील हे काय होतील, एकमेकांना कनेक्ट होतील. म्हणजेच काय होईल, तिथे एक शब्द तयार होईल. ओके, नाउ जस्ट चेक. I will go here. Let's take x equal to, okay, I will use some other variable. A is equal to what I wish to write here, ty. Okay, I will use simple ty, and I'm having b is equal to, sorry, make. Okay, for your understanding, I'm going to write differently. Print a, print b. Okay, and here I'm having result, result equal to a plus b, and here I'm going to print
result. Okay, here I will write value of a equal to, sorry, oh, I missed you. Okay. Okay, just check. See, value of A is what? Ty. Value of B is what? Make. And value of this result. Result मध्ये काय केलं आपण? A plus B. Now what is A? Ty. What is B? Make. Both are the type of string. ह्या दोन्ही व्हॅल्यू कुठल्या टाईपच्या आहेत? स्ट्रिंग टाईपच्या आहेत. जर तुम्हाला तिथे टाईप चेक करायचं असेल तर काय करणार परत तुम्ही? प्रिंट f, sorry, print function, and here I am going to use type, and in type I am going to use name of variable की ज्या व्हेरिएबलचं तुम्हाला टाईप चेक करायचा आहे तो. ओके, ए हे कुठल्या टाईपचं व्हेरिएबल आहे? स्ट्रिंग टाईपचं. ओके, इफ आय विश टू चेक द व्हॅल्यू फॉर एक्स, एक्स कुठल्या टाईपचं व्हेरिएबल आहे? आय विल यूज एक्स. सी, एक्स इज टाईप ऑफ फ्लोट. ओके, न्यूमरिक टाईपचा जर डेटा असेल तुमचा, देन प्लस इज गोइंग टू यूज फॉर ॲडिशन. इफ you are having the string type of data, then plus is used for concatenation, म्हणजे दोन स्ट्रिंग जॉईन करण्यासाठी. ओके, डिफरन्स काय आलाय का तुम्हाला? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. Yes. Okay, one more thing for you. Okay, when I'm discussing with you, so please don't try to execute the program simultaneously. Program execute करू नका. Otherwise, what will happen? If I type something here during the explanation, आणि त्याच्यानंतर मी परत जर सपोज रिमूव्ह केलं तिथून, आणि यू विल बी ऑन द डिफरंट पेज लाईक एक्झिक्युटिंग युअर प्रोग्राम, so you may forgot those things or you may lose those part. Okay, so मी तुम्हाला वेळ दिली एक let's say 5-10 minutes. So during that 5-10 minutes you can implement it. It's a very simple, only you need to type few lines. एक 2-3 लाईन टाईप करायच्या त्याच्यामध्ये, असं काही वेगळं नाही. बट do focus at the time of explanation here on the screen. Okay, are you getting this? Yes, sir. Okay. तर आता डिफरन्स काय आलाय का तुम्हाला? प्लस ऑपरेटरचा, व्हेन इट गोज फॉर ऍडिशन अँड व्हेन इट गोज फॉर कॉन्केटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंगचं कॉन्केटिनेशन कधी होते आणि ऍडिशन कधी होते? आर यू गेटिंग दिस? समजले? Okay, so can we move to next operator? Yes, sir. Or you wish to implement it? हे तुम्ही इम्प्लिमेंट करून बघायचंय का? Okay, just implement it. I will give you let's say 3 minutes. Okay, so just start doing implementation. I will wait for 3 minutes and then we'll start for next operator.
Okay, after your execution, don't forget to take screenshot of this, or you may write here in the program operator plus. Just now this scenario is of plus operator. Okay, well, have you finished it? Hello. Yes, sir. Okay, Yes, now sir. I have one problem statement for your homework. एक तुम्हाला मी homework देतो additionच. Okay, I'm going to drop message here in the chat box. This is what your problem statement. Just check. You can take somewhere. Karan, if this meeting gets end, you'll lost this problem statement. What you can do, open your chat box and take a screenshot of it. त्याचं तुम्ही screenshot काढून घ्या, so that the problem statement will remains with you. Have you taken the screenshot of it? Yes, sir. Okay, now I will read a problem statement for you. Take two numbers as an input from user and implement addition program of two numbers. म्हणजेच काय, इथे जसं मी दिलेत x इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 30. आता इथे व्हॅल्यू न देता काय करायचं, तुम्हाला युजर कडून घ्यायचंय. म्हणजेच काय करायला लागेल, इनपुट फंक्शन यूज करायला लागेल, की जेणेकरून तुम्ही x ची व्हॅल्यू इनपुट करून घ्याल, y ची व्हॅल्यू इनपुट करून घ्याल. अँड रिमेंबर यू नीड टू डू वन मोर थिंग फॉर द ऍडिशन. ऍडिशन करताना तुम्हाला अजून एक गोष्ट करायला लागेल. सो इफ यू हॅव गॉन थ्रू द प्रिव्हियस लेक्चर्स व्हेरी केअरफुली, you will able to know what you need to do. तुम्हाला लक्षात येईल की तुम्हाला काय करायला लागेल ऍडिशन करण्यासाठी. ओके, जस्ट नाउ ऑल्सो वी हॅव डिस्कस्ड. पण तुम्हाला ते क्लिक होतोय का नाही ते मला फक्त बघायचंय. बिकॉज इफ यू एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम करेक्टली, दिस ऍडिशन ऑपरेटर इज कम्प्लिटली अंडरस्टँड टू यू. जर तुम्ही हा प्रोग्राम एकदम व्यवस्थित केला, then I can assume it is completely understand to you the addition program. Okay, so now we will move to, can we move to next operator? Hello. Yes, sir. Okay, now we have next operator is minus. Minus, that means it is used to subtract two operands. दोन ऑपरेंड्स. आता हे ऑपरेटर म्हणजे काय झालं, तुमचा सिम्बॉल, त्याच्या लेफ्ट हँड साइड अँड राईट हँड साइड. दॅट इज व्हॉट. नाउ व्हॉट दिस सबस्ट्रॅक्शन डू, राईट हँड ऑपरंड फ्रॉम लेफ्ट हँड ऑपरंड. म्हणजेच काय की ह्या ऑपरेटरच्या, ओके आय विल मूव्ह टू नाउ हिअर.
I'm going to use x comma y. That means here I'm using operators as x is this, y is this. Now I will take other variable as subtract. Okay, I will use one more variable sub, and what I'm doing, I'm going to do subtraction. Here I will mark it as 50, sorry, x minus y. Now check what is the meaning here. Right operand from the left operand. Subtraction होती पण कशी, right मधून left operand काय होते minus होते, म्हणजे इथून हे operand काय होते minus होते. I will print the result here. The subtraction is equal to, now if I get the same variable result, what I will get? I will get the addition. Now for subtraction I am having the sub variable. Okay, if I execute, if you check this line number 2, the subtraction is equal to 20. What is the value of x? 50 minus y, that is 30. 50 minus 30, that is 20. So the subtraction will be 20. येते लक्षात? Subtraction is very similar as like of your addition. Now I will go to next, multiplication. This star operator is used to multiply two operands. Okay, now I will keep the same values 50 and 30. What I will do it here, I will use multiply variable, and here I'm going to use the multiplication of x, and here I'm going to use star use करायचं म्हणजे तो कशाचा आहे, multiplication operator, sorry, x multiply y, and here I'm going to print the result. आम्ही काय करेल, multiplication चा result print करेल. Okay, I need to change the message. The multiplication is equal to, and where the result is stored, result store कुठे केलाय, multiply variable मध्ये. Okay, so I'm going to use that variable here, and I'm going to execute. Just check, the multiplication is equal to 1500. 50 into 30, 2 zeros, 5 into 3, that is 15. 15 plus 2 zeros, so 1500. समजतंय का? Hello. Yes, sir. Okay, now as like of addition, here addition जसं we have two different use. One is for multiplication, one is for addition of two numbers, and for if we are using the same plus operator in between the string, जर स्ट्रिंग मध्ये यूज केला असेल तर ऍडिशनचा यूज काय होतो, कॉन्कॅटिनेशन साठी, म्हणजेच काय, स्ट्रिंग जॉईन करण्यासाठी. ओके, सो सिमिलरली देर आर टू युसेज ऑफ दिस मल्टिप्लिकेशन. आता मल्टिप्लिकेशनचा एक यूज बघितला, इफ वी हॅव इंटिजर व्हॅल्यूज ऑर डेसिमल व्हॅल्यूज, जरी डेसिमल जरी असतील, लेट से दिस वे. ओके, इथे तुम्हाला रिझल्ट चेंज झालेला बघायला भेटेल. ओके, बट इफ आय एम हॅव्हिंग स्ट्रिंग मल्टिप्लिकेशन, जर मला स्ट्रिंगचं मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल, okay, here I will do strmul. Okay, strmul. एक मी व्हेरिएबल घेतलंय. What I am doing it here, I am going to do b into 3. मी काय करतोय, b into 3. What is there in the b? Yes, who will tell me what is the value of b variable? Make, right? And what I am going to do it here, b into 3, म्हणजेच मी काय करतोय, make b ची व्हॅल्यू काय, make into 3, हे मला एक्झिक्यूट करायचे. See what happens when I execute this.
Three may come. Number of string equal to, and here I need to use the same variable. इथे चेक करा, इथे काय आलंय, नंबर ऑफ स्ट्रिंग मेक म्हणजेच काय होतं इथं, when you are using multiplication operator for string type of value, तर तितक्या वेळेस म्हणजे तुम्ही जितक्या व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय करताय तितक्या नंबर ऑफ टाइम्स काय होणार, तुमची ती स्ट्रिंग रिपीट होणार. समजतंय का? हॅलो, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Okay, so what is difference between here multiplication of integer, float and string type of value? Integer and float, it will do multiplication of those numbers or the operands, and here in this string type of values, if you are going for multiplication, it will repeat the number of times a particular string. जे ऑपरेटर तुम्ही यूज केले स्ट्रिंग साठी त्यावेळी तितक्या वेळेस काय होईल, ते रिपीट होईल. Okay, if I write it here 5, so it will appear as 5 times. Let's check 1, 2, 3, 4, and this last one is 5. Okay, so you need to remember addition is used in two different aspects. Multiplication is also used in two different aspects. Okay, now I will move to division. Next operator. Okay, this is what we have seen. Multiplication is also used to repeat the string, number of times string. Yes, we have the division operator. Okay, now I will use the other value, let's say 30, and here I am having 15, or 12. Division is equal to x divided by y, and here I'm going to display the division. The division is equal to div. Okay, and if you check the result, the division is equal to 2.5. म्हणजेच काय, 13 divided by 12, 12 2s are 24, 6, and we have carried 0, 12 पंचे 60. Okay, 2.5. बरोबर आहे का डिव्हिजन? Hello. Yes, sir. Okay, so if you check, division is equal to x divided by, what is the value of x? That is 30. And what is the value of y? That is, yes, 12. 30 divided by 12. So the answer is 2.5. The answer is 2.5. Okay, now we have one more operator here. I will type div1 is equal to x. Okay, now check div1. If you check, the output as complete division. इथे बघा मी काय केलंय, सिंगल डिव्हिजन केल्यावरती काय होतंय, पूर्ण जो काय भाग गेलेला आहे 2.5, I am getting the answer. But if I use this double division sign, okay, if I use double division sign, it gives me only the first integer value. आता ही काय आली, माझी डेसिमल व्हॅल्यू आली 2.5. पण ज्यावेळेस मला फक्त पूर्ण भाग कितीने गेलाय, बाकी किती उरली ते नकोय, फक्त मला काय पाहिजे, पूर्ण भाग गेलेली संख्या, पूर्ण रिमाइंडर. सो त्यावेळेस काय करतो, सॉरी, पूर्ण भाग गेलेली संख्या, तर त्यावेळेस मी काय यूज करेल, डबल डिवाइड ऑपरेटर.
समजतंय का? हॅलो, आर यू गेटिंग दिस? हॅलो. Yes, sir. Okay, if I use single division, it will give me the complete division, right? जर मी फक्त सिंगल डिव्हिजन ऑपरेटर यूज केला तर मला पूर्ण डिव्हिजन मिळेल. बट इफ आय यूज डबल डिव्हिजन ऑपरेटर, इट गिव्स मी द इंटिजर व्हॅल्यू, म्हणजे पूर्ण संख्याच फक्त मला इथे काय मिळेल, आउटपुट मध्ये मिळेल. ओके, that is what your double divide operator is used to find quotient of the operators. Now we'll move to next, percentage. That is nothing but modulo operator. Modulo will give me the remainder. Okay, I will write it here. Let's say division 2 is equal to, I will use same x, now percent y, x percent y. Percent operator कशासाठी यूज करतात? To find modulo or remainder. The remainder of division, and here I have used the variable division 2. Okay, इथे बघा तुम्ही, the remainder of division is equal to 6. I will make some provision to separate. Okay, the last line check here, the remainder of division is equal to 6. येते लक्षात? इथे पर्सेंटेज ऑपरेटर काय करतो, तुमचा मॉड्युलो फाइंड आउट करतो. मॉड्युलो म्हणजेच काय की भाग जाऊन बाकी किती उरली. इथे 2 ने भाग जाऊन बाकी किती उरली. इफ यू डिवाइड 30 with 12, 12 to the 30, how much is remaining? 6. That 6 is nothing but your modulo or the remainder, and to display the remainder we are using this percentage sign. येते का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Okay, and we have one more operator as exponent operator. See here, for exponent we are having 2 multiplication sign. डबल स्टार जर दिलं तुम्ही तर त्याला काय म्हणतात? एक्सपोनंट. एक्सपोनंट म्हणजेच काय? रेस टू. ओके, I will, okay, I will use the function, or I will, sorry, this is reserved keyword. Okay, I will use expo as a variable. आणि मला कशाचं एक्सपो पाहिजे? 2 चा क्यूब. म्हणजेच काय? क्यूब करायचं म्हणजे काय? 2⁻3. बरोबर ना? हॅलो. What, sir? If I wish to find out 2 cube, 2 चा मला क्यूब पाहिजे नसेल, हाऊ टू कॅल्क्युलेट क्यूब ऑफ 2? कसं करता तुम्ही? 2 चा 3 times multiplication of 2. हा, करेक्ट. बट हाऊ यू रिटर्न्स 2⁻3? Yes, sir. ओके, मग आता आपण प्रोग्राम मध्ये कसं करतो ते? 2 डबल स्टार 3. हे डबल स्टारचं एक सिंगल स्टार दिला तर काय होईल? इट गोज फॉर मल्टिप्लिकेशन. इफ आय राईट ओनली 1 स्टार हियर, it will give me 6, 2 into 3. But if I write double multiplication, that means 2⁻3. Okay, and I'm going to print it here. The value of raised to operator is equal to, I have stored here in the expo. Okay, I'm going to run the program and check the value of raised to operator is 8. Now if I wish to find out cube of 5⁻3, that means 5 exponent. ह्याला डबल स्टारला काय म्हणतात? एक्सपोनंट ऑपरेटर. 5 डबल स्टार 3.
ओके, म्हणजेच काय झालं 5 चा क्यूब आणि 5 चा क्यूब किती आहे 125. ओके, इफ आय विश टू चेक ओके, 5 चा स्क्वेअर 2 म्हणजे काय झालं स्क्वेअर बरोबर 5 चा 5 into 5, so it gives me 25. 5 चा क्यूब if you execute 125, 5 raised to 4, that means I need to multiply 5 4 times, so it gives me 625. Are you getting this? समजतंय sir. का? ओके, डबल मल्टिप्लिकेशन साइन हे कशासाठी यूज करतात रेस टू म्हणजेच काय की त्याची पॉवर थोडक्यात पॉवर मे बी दिस वर्ड इज मच मोर फॅमिलियर टू यू. ओके, calculating the power of a number we use to this double multiplication signature. Okay, and okay, this is what the summary we have seen as of now: plus operator, minus, multiplication, division, double division, modulo operator, and this is what ह्याला पर्सेंटेजला modulo operator म्हणतात आणि याला exponent operator म्हणतात double multiplication ला. Okay, this is what the summary. If you remember this summary chart, you will be able to know. Just take a screenshot of it. I will try to minimize. Okay, but don't forget to mention those 4 lines above. हे 4 lines तुम्ही प्रोग्राम करताना वरती लिहायला विसरू नका. Here you need to remember 2 operators. One is plus operator and second is your multiplication operators, because it has a different meaning as well. नुसतं additionच आणि multiplicationच नाही. It has concatenation and here repeating the number of string. Okay, so it has a double meaning. आता हा जो concept आहे की if one operator has a different form in different situation, याच कन्सेप्टला काय म्हणतात पॉलिमॉर्फिझम. ओके, हा एक तुमचा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. याच्यामध्ये एक काय आहे कन्सेप्ट आहे अ फंक्शन विथ मल्टिपल फॉर्म्स और अ ऑपरेटर विथ मल्टिपल फॉर्म्स. वी कॉल्ड इट ॲज पॉलिमॉर्फिझम कन्सेप्ट. ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस. पॉलिमॉर्फिझम म्हणजेच काय की एक फंक्शन किंवा एक ऑपरेटर काय होते वेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या टाईपमध्ये त्याचं बिहेवियर असतं. आता इथे जर चेक केलं तर प्लस हे ऑपरेटर कुठल्या टाईपचं बिहेवियर करते ॲडिशन. अँड इफ यू गो टू हिअर, इफ आय एम हॅव्हिंग स्ट्रिंग टाईप ऑफ व्हॅल्यू, प्लस ऑपरेटर इज नॉट डुईंग द ॲडिशन, इट डज कॉन्केटिनेशन. म्हणजेच काय 2 स्ट्रिंग जॉईन करायचं. इथे जर तुम्ही आउटपुट बघितलं, इट डज द कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग. In multiplication, it repeats the number of times a particular string. Okay, this is what a different behavior at different values. Okay, या टाईपच्या कन्सेप्टला काय म्हणतात पॉलिमॉर्फिझम. Okay, so have you got this operators concept? समजलंय का सगळ्यांना? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. याच्यामध्ये काही डाऊट? No, Okay. sir. Okay, one thing before, okay, by today you can give a try for this problem statement that I have posted here in the chat box. Okay, take 2 number as an input from user and implement the addition program. Okay, from here onwards, this is a sample program for you. Now for every lecture I'm going to give you the multiple home assignment as well. Okay, आतापर्यंत काय होतं फक्त व्हेरिएबल्स काय आहेत, त्याचा यूज कसा करायचा, लिटरल्स काय आहेत, त्याच्यानंतर बेसिक जे काय आहे. सो देर आर नो एनी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. म्हणजेच काय की नुसतं तुम्हाला प्रिंट करायचं, दॅट इज नॉट होमवर्क. बरोबर, नुसतं प्रिंट करायला लावणं हे काय होमवर्क नाही. नाउ फ्रॉम हिअर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज मल्टिपल प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम.
because we have now operators, we have now variables, literals, and now in next lecture, we are going to start with some conditional statements. Okay, so we will have much more problem statement for your homework as well. Okay, for today, now I got one message from the head. You have one session from 11 to 12, 11 to 2, right? So I need to stop here. You can do your practice in between these 10 minutes. You can try to solve. You can try to solve this problem statement. Put your attendance here in the chat box so that I can mark your attendance. If you have any doubts, you can text me on my WhatsApp number. Okay, I'm going to type my WhatsApp number here in the roll number. Okay, this is my WhatsApp number. If you have any type of query, you can post me there on my WhatsApp. I'll try to resolve it. Okay. I'm going to upload this content after this lecture on your study material link. Okay, this is for today. Thank you. Those who have entered your roll number, you can leave. You can leave this session. You can drop out from this session. Yes, who is Ranjit? You have not written your name. Sorry, your roll number before your name. Ranjit. What is your roll number? Otherwise, you will be marked as absent. Yes, those who have finished entering your roll number, you can drop out from the session. Hello, Swapnali, are you there? Hello.